Jaya Kunjali Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjali Hari Jaya Gopi Janagala Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Janagala Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Yamunatira Panachari Yamunatira Panachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjali Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjali Hari Jaya Gopi Janagala Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Yamunatira Panachari Yamunatira Panachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjali Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjali Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Ki Jai. Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayaham Dadati Swa Kadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Chajivam Sadvetam Savadutam Padajana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desat
Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Bhakti Siddhanta Saraswati Ki Namane Namaste. No, excuse me. Madhu Jojala Premaja Shri Rupanuga Bhakti Da Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Madhur Jojala Premaja Shirupa Nuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Siddhanta Dvanta Harine Namo Gaur Kishoraya Satchat Vairagya Murtaye Vipralamba Sambodhe Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shigora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gauravir Bhave Bhume Stvam Nirdes Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Te Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tuishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nishananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Undina Tarine. Okay, so we're Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're on the 10th canto of Srimad-Bhagavatam, chapter 13, text number 45. Мы читаем 10 главу Шримад-Бхагаватам, 13 глава, 10 песню Шримад-Бхагаватам, 13 глава, 45 стих.
All right. I'm going to show you the view out my window here. Вау. Это вид из окна, Гуру Махараджа. It's much better live, but because live we don't notice that table. Anyway. Вживую это выглядит гораздо лучше. Okay. Text number 45. Tamyam tamoban naiharam kadyoch tarichir ivahani mahati tada mayaisham yatmani yunjita. As the darkness of snow in the dark night and the light of a glowworm in the day have no value, the mystic power of an inferior person who tries to use it against a person of great power is unable to accomplish anything. Instead, the power of that inferior person is diminished. Темной ночью не становится темнее от снегопада, а белым днем не становится светлее от светлячка. Так и мистическая сила, если применить ее против более могущественного человека, бесполезна и только уменьшится в такой попытке. Purport. When one wants to supersede the superior power, one's own inferior power becomes ludicrous, just as the glowworm in the daytime and the snow at night have no value. Brahma's mystic power became worthless in the presence of Krishna, for the greater mystic power condemns inferior mystic power. Тот, кто пытается превзойти более могущественного человека, лишь выставляет себя на посмешище. Так же, как днем не становится светлее от светлячка, а ночью не становится темнее от снегопада, в присутствии Кришны мистическое могущество Брахмы ничего не стоило, поскольку большая мистическая сила посрамляет меньшую. On the dark night, the darkness produced by the light produced by the snow has no meaning. The glowworm appears very important at night. In the daytime, its glow has no value. Whatever little value it has is lost. Similarly, Brahma became insignificant in the presence of Krishna's mystic power. Krishna's Maya was not diminished in value, but Brahma's Maya was condemned. Therefore, one should not try to exhibit one's insignificant opulence before a greater power. Ночью светлячок бросается в глаза, но днем его свет никому не нужен. Так и мистическое могущество Брахмы утратило всякое значение в присутствии Кришны. Майя Кришны нисколько не померкла, но майя Брахмы была посрамлена. Так что не надо пытаться демонстрировать свои жалкие способности перед тем, кто более могущественный. Tavat sarve vatsapalaha pashyato jasya tachanat vyadrishyanta ganashamaha pita kosheya vasavaha. Then, while Lord Brahma looked on, all the calves and boys tending them immediately appeared to have complexions the color of bluish rainclouds and to be dressed in yellow silken garments. Затем все телята и заботившиеся о них мальчики мгновенно предстали перед взором Господа Брахмы в телах цвета синеватой дождевой тучи и в желтых шелковых одеждах. While Brahma was contemplating, all the calves and cowherd boys immediately transformed into Vishnu Murtis, having bluish complexions and wearing yellow garments. Brahma was contemplating his own power and the immense unlimited power of Krishna. But before he could come to a conclusion, he saw this immediate transformation. На глазах у Брахмы все телята и пастушки мгновенно превратились в Вишну-мурти, у которых были темно-синие тела и желтые одежды. Брахма размышлял над тем, чего стоит его сила по сравнению с колоссальной, беспредельной силой Кришны, но не успев прийти к какому-либо выводу, увидел это мгновенное превращение.
Chaturbuja Shankachakra Gada Rajiva Panaya Kiritina Kundalino Arinyo Vana Malinaha Shivatsangada Doratna Kamba Kankara Panaya Nupurai Katakayar Bataha Kati Shutra Gulik Yakai. All these personalities had forearms holding conch shell, disc, mace, and lotus flower in their hands. They wore helmets on their heads, earrings on their ears, and garlands of forest flowers around their necks. And the upper portion of the right side of their chest was the emblem of the goddess of fortune. Furthermore, they wore armlets on their arms and kostuba gem around their necks, which were marked with 3 lines like a conch shell, and bracelets on their wrist, with bangles on their ankles, ornaments on their feet, and sacred belts around their waist. They all appeared very beautiful. У каждого из них было по 4 руки, в которых они держали раковину, диск, булаву и лотос. На голове у них был шлем, в ушах серьги, а на шее гирлянды из лесных цветов. На верхней правой части их груди красовался знак богини процветания. Кроме того, у них были браслеты на верхней части рук, на щиколотках и запястьях и драгоценный камень колстуба на шее, отмеченный 3 линиями, как раковина. На стопах у них были украшения, а на талии священный пояс. Украшенные этим, они блистали красотой. Purport. All the Vishnu forms had forearms with conch shell and other articles, but these characteristics are also possessed by those who have attained Swarup Mukti and Vaikuntha, who consequently have forms exactly like the form of the Lord. However, these Vishnu forms appearing for Lord Brahma all possess the mark of Srivatsa and the Kostuba gem, which are special characteristics only of the Supreme Lord himself. У всех Вишну-мурти было по 4 руки, в которых они держали раковину и прочее, но так выглядят и те, кто достиг Сарупья Мукти на Вайкунтхе, и благодаря этому имеет такой же облик, как и у Господа. Однако у Вишну-мурти, представших взору Господа Брамы, были еще и знак Шриватсы, а также драгоценный камень Кастубха, который носит только сам Верховный Господь. This proves that all these boys and calves were in fact directly expansions of Vishnu, the personality of Godhead, not merely his associates of Vaikuntha. Krishna himself is included within, Vishnu himself is included within Krishna. All the opulences of Vishnu were already present in Krishna, and consequently for Krishna to demonstrate so many Vishnu forms was not very astonishing. Это доказывает, что все мальчики и телята действительно были непосредственными экспансиями Вишну, личности Бога, а не просто его спутниками с Вайкунтхи. Сам Вишну является частичным проявлением Кришны, поэтому все достояния Вишну присутствуют в Кришне, и нет ничего удивительного в том, что Кришна проявил столько форм Вишну. The Srivats mark is described by the Vaishnava Toshini as being a curl of fine yellow hair on the upper portion of the right side of Lord Vishnu's chest. This mark is not for ordinary devotees, it is a special mark of Vishnu. Вайшнава Тошини говорится, что знак Шриватсы представляет собой завиток желтых волос на верхней правой части груди Господа Вишну. У обыкновенных живых существ, преданных Господа, нет этого знака. Он является отличительным признаком самого Вишну или Кришны. That's because Shri, the goddess of fortune, sits there. Это потому что Шри, богиня процветания, находится там. Angri Mastakam Apurnas Tulsi Nava Damabi Komalai Sarva Gatreshu Buddhi Punyavad Arpitaha. Every part of their bodies, from the head to the top of their heads, from their feet to the top of their head,
was fully decorated with fresh, tender garlands of tulsi leaves, offered by the devotees engaged in worshiping the Lord by the greatest pious activities, namely hearing and chanting. Каждую часть их тела от стоп до макушки украшали гирлянды из свежих нежных листьев туласи, поднесенных преданными, которые занимались самой благочестивой деятельностью, поклонялись Господу, слушая о нем и воспевая его. Greatest pious activity. Shinvatak Swakata Krishna Punya Shabana Kirtana Vidyantaksta Yabidrani Vidanoti Sarit Satam. The word Bodhi, Punyavad, Arpita is significant in this verse. These forms of Vishnu were worshipped by those who had performed pious activities, Sukriti B, for many births and were constantly engaged in devotional service, Shravanam Kirtanam Vishnu. Bhakti, devotional service, is the engagement of those who have performed highly developed pious activities. The accumulation of pious activities has already been mentioned elsewhere in Srimad Bhagavatam 10.12.11, where Sukadeva Goswami says, Itam satam brahma sukhanubhucha dasyam gatanam paradaivatena maya shitanam nadadarakena sakam viraju kritapunya punja. Those who are engaged in self-realization, appreciating the Brahman effulgence of the Lord, and those engaged in devotional service, accepting the Supreme Personality of Godhead as Master, as well as those who are under the clutches of Maya, thinking the Lord an ordinary person, cannot understand that certain exalted personalities, after accumulating volumes of pious activities, are now playing with the Lord in friendship as cowherd boys. Важную роль в данном стихе играет слово «гури пуньявад арпитах». Всем этим формам Вишну поклонялись те, кто на протяжении многих жизней совершал благочестивые поступки, сукрити бхи, и постоянно занимался преданным служением. Путем бхакти, преданного служения, идут те, кто занимался благочестивой деятельностью очень высокого порядка. Накопление плодов благочестивой деятельности уже упоминалось в другом месте Шримад Бхагаватам, где Шукадева Госвами говорит: «Не те, кто, идя путем самосознания, стремится погрузиться в сияние Господа Браман, не те, кто преданно служит Верховной Личности как своему повелителю, не те, кто, находясь во власти Майи, считает Господа обыкновенным человеком, не способны понять, что некоторые возвышенные личности, накопив огромный запас благочестия, сейчас в образе пастушков играют с Господом как со своим другом». In our Krishna Balaram temple in Vrindavan, there's a tamal tree that covers the entire corner of the courtyard. Before there was a temple, the tree was being neglected. Now it is developed very luxuriantly, covering the whole corner of the courtyard. This is a sign of Bodhi Punya. В нашем храме Кришна Баларама Мандира во Вриндаване растет дерево тамал, которое занимает целый угол двора. Когда там не было храма, у этого дерева был жалкий вид, но теперь оно пышно разрослось и заняло весь угол двора. Это признак бури пуни. Chandrika Vishadat Shmerai Saru Napanga Vikshitai Swakartanam Eva Raja Satvabhyam Shristi Palakaha. The Vishnu forms by their pure smiling, which resemble the increasing light of the moon, and by their sidelong glances of their reddish eyes, created and protected the desires of their own devotees, as if by the modes of passion and nature and goodness. Своими чистыми улыбками, подобными свету восходящей полной луны и бросаемыми искоса взглядами красноватых глаз, эти проявления Вишну, словно с помощью гун страсти и благости, создавали и оберегали желания своих преданных. Purport: these Vishnu forms bless the devotees with their clear glances and smiles, which resemble the increasing
light of the moon. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. As maintainers, they glanced on the devotees, embracing them and protecting them by smiling. Their smiles resembled the mode of goodness, protecting all the desires of the devotees, and the glancing of their eyes resembled the mode of passion. Actually, in this verse, the word Raja means not passion, but affection. Эти Вишну-мурти благословляли преданных своими ясными взглядами и улыбками, которые напоминали усиливающийся свет полной луны. Выступая в роли хранителей, они окидывали своих преданных взглядами, а также обнимали их и защищали улыбками. Их улыбки, охранявшие все желания преданных, напоминали гуну благости, а взгляды их глаз напоминали гуну страсти. На самом деле слово «раджах» в данном стихе означает не страсть, а любовь. Interesting. In the material world, Rajaguna is passion, but in the spiritual world, it's affection. In the material world, affection is contaminated by Rajagun and Tamagun, but in the Shuddha Sattva, the affection that maintains the devotees is transcendental. В материальном мире раджа-гуна – это страсть, но в духовном мире это любовь. В материальном мире любовь осквернена раджа-гуной и тама-гуной, но в шудда-саттве любовь, хранящая преданных, трансцендентна. The word swakartanam refers to great desires. As mentioned in this verse, the glance of Lord Vishnu creates the desires of the devotees. A pure devotee, however, has no desires. Therefore, Sanatana Goswami comments that because the desires of devotees whose attention is fixed on Krishna have already been fulfilled, the Lord's sidelong glance create variegated desires in relation to Krishna and devotional service. Слово «свакартанам» относится к очень сильным желаниям. Как говорится в этом стихе, взгляд Господа Вишну вызывает желания их преданных. Однако у чистого преданного нет желаний. Вот почему Санатана Госвами в своем комментарии говорит, что поскольку желания преданных, чье внимание сосредоточено на Кришне, уже исполнились, взгляды, которые Господь бросает на них искоса, вызывают у них разнообразные желания, связанные с Кришной и служением Ему. Thus, the word swakartanam refers to eagerness to serve Krishna. In Vrindavan, there is a place where there was no temple, but a devotee desired, let there be a temple and seva, devotional service. Therefore, what was once an empty corner has now become a place of pilgrimage. Such are the desires of the devotee. В материальном мире желание является порождением раджа-гуны и тама-гуны, но в духовном мире желание ведет к вечному и разнообразному трансцендентному служению. Таким образом, слово «свакартанам» относится к сильному стремлению служить Кришне. А в Вриндаване есть место, где не было храма, но преданный пожелал, пусть здесь будет храм и сева, преданное служение. И теперь этот прежде пустынный уголок превратился в место паломничества. Таковы желания преданного. There, Prabhupada's talking about himself. You know, he's a devotee who desired. Same thing in Mayapur, same thing in Bombay. Prabhupada just had one thought when he saw that land. That was before he ever went to America. He was thinking this would be a good place for a temple and a guest house and all these things. Здесь Шрила Прабхупада говорит о себе, это он был этим преданным, который пожелал. Точно так же и в Майяпуре, и в Бомбее. Он увидел место, сказал, это было бы неплохое место для храма. And then when he started looking for land in Bombay, they found a piece of land for sale in Juhu. And when Prabhupada saw it, he remembered, yeah, this is the same place where I wanted to. So then he wanted it really bad. And it was so much trouble, but he just fought and got it. Когда преданные стали искать землю для храма в Бомбее, они нашли землю на продажу в Джугу. И когда Шрила Прабхупада увидел ее, он вспомнил, что это та земля, о которой он хотел, о которой он думал раньше. И он очень хотел, чтобы храм был именно там.
у них были всякие сложности с этим, но он захотел, и у него получилось. Atma Stamba Paryantire Murti Madvis Characharai Nitya Gita Yanekarnai Pritak Pritak Upashritaha. All beings, both moving and non-moving, from their four-headed Brahma down to the most insignificant living entity, had taken forms and were differently worshipping those Vishnu Murtis, according to their respective capacities with various means of worship, such as dancing and singing. И движущиеся и неподвижные существа от четырехголового Господа Брамы до самого ничтожного из них приняли свои облики и в соответствии со своими возможностями разными способами, кто-то танцем, кто-то пением, поклонялись этим Вишну-мурти. Innumerable living entities are engaged in different types of worship of the Supreme according to their abilities and karma, but everyone is engaged. Jivara Swarupoi, Krishna and Nityadas, Madhya 20:108. There is no one who is not serving. Therefore, the Mahabhagavat, the topmost devotee, sees everyone as being engaged in the service of Krishna. Only himself does he see as not engaged. Бесчисленные живые существа поклоняются Всевышнему по-разному, в соответствии со своими способностями и кармой, но поклоняется ему каждый. Нет такого живого существа, которое бы не поклонялось Кришне. Поэтому в глазах Махабхагаваты, преданного, находящегося на самом высоком духовном уровне, все, кроме него самого, служат Кришне. Мы должны подниматься с более низкого на более высокий уровень, и самый высокий уровень – это непосредственное служение Кришне в Вриндаване. What verse was that? It's 51. 51. We have to elevate ourselves from the lower position to higher, and the topmost position is that of direct service in Vrindavan. But everyone is engaged in service. Denial of that service of the Lord is Maya. Мы должны подниматься с более низкого на более высокий уровень, и самый высокий уровень – это непосредственное служение Кришне в Вриндаване. Но все служат Кришне. Отрицать служение Господу – это майя. Ekala Ishvar Krishna Arsa Bricha Yada Yaiche Nachaya Se Taiche Kade Nicha. Only Krishna is the Supreme Master, and all others are his servants. As Krishna desires, everyone dances according to his tune. Adi 5:142. Господь Кришна – единственный верховный повелитель, а все остальные его слуги. Все танцуют под его музыку. Это Чайтанья Чаритамрита, Ади Лила 5:142. So we just read back that, the Mahabhagavat, the pure devotee, sees everyone engaged in Krishna's service. The Kanishta, Mahakanishta, he sees only himself engaged in Krishna's service. The most advanced devotee thinks everyone except me, and the most lowest devotee thinks only me. So he looks at anyone, they're not really serving Krishna, they're just fake. О том, что Махабхагавата, он видит всех вокруг, что они поклоняются Кришне, кроме него самого, а Каништа, он думает, что только он поклоняется Кришне. Таким образом, высоко продвинутые люди, они думают, что все вокруг поклоняются Кришне, кроме них, а люди, которые находятся на низком уровне, они думают, что только они поклоняются. One receives a form according to the way one worships the Lord. In the material world, the body one receives is guided by the demigods. This is sometimes referred to as the influence of the stars.
is indicated in the Gita 3:27 by the word prakriti kriyamanani. According to the laws of nature, one is controlled by the demigods. Есть два типа живых существ, движущиеся и неподвижные. Например, деревья стоят на одном месте, а муравьи перемещаются. Брахма увидел, что все они, вплоть до самых крошечных существ, приняли различные облики, и каждая по-своему служит Господу Вишну. Живое существо получает тот или иной облик в зависимости от того, как оно поклоняется Господу. В материальном мире полубоги решают, какое тело получит данное живое существо. Иногда это называют влиянием звезд. Слова «пракрития криямани» в Бхагавад-гите указывают на то, что по законам природы обитатели этого мира подвластны полубогам. All living entities are serving Krishna in different ways, but when they are Krishna conscious, their service is fully manifest. As a flower in the bud gradually fructifies and yields its desired aroma and beauty, so when a living entity becomes to the platform of Krishna consciousness, the beauty of his real form comes into full blossom. That is the ultimate beauty and the ultimate fulfillment of desire. Все живые существа так или иначе служат Кришне, но только когда они обретают сознание Кришны, их служение становится полностью проявленным. Подобно тому, как бутон цветка постепенно раскрывается и начинает радовать окружающих своим благоуханием и красотой, живое существо, поднявшееся на уровень сознания Кришны, полностью расцветает и проявляет свой прекрасный истинный облик. Так оно обретает высшую красоту, и все его желания исполняются. Ani madhyayar mahimadbir ajat yadbir vibhutibi chatur vimshat tibis tatvai parita mahad adibhi. All the Vishnumurtis were surrounded by opulences, headed by the Anima city, by the mystic potencies headed by Aja, and by the 24 elements of the creation, headed by the Mahatattva. Все Вишнумурти были окружены совершенствами во главе с Анима-сидхи, мистическими силами во главе с Аджей и 24 элементами, из которых создается материальный мир во главе с Махататтвой. In this verse, the word Mahimabhi means Aishvarya, or opulence. The Supreme Personality of Godhead can do whatever he likes. That is his Aishvarya. No one can command him, but he can command everyone. Sad Aishvarya Purnam. The Lord is full of 6 opulences. The yogi siddhis, the perfections of yoga, such as the ability to become smaller than the smallest. Anima siddhi, or bigger than the biggest. Mahima siddhi, are present in Lord Vishnu. Sad Aishvaryai, Purno, Ya Iha Bhagavan. The word Aja means Maya, or mystic power. Everything is mysterious. Everything mysterious is in full existence in Vishnu. Слово Махимабхи в этом стихе означает Айшварья, величие. Бог, Верховная Личность, может делать все, что пожелает. В этом заключается его величие. Никто не может командовать им, и он может командовать всеми. Господь в полной мере обладает всеми 6 совершенствами. Йога, сидхи, йогические совершенства, такие как способность становиться меньше мельчайшего или больше самого большого, присутствуют в Господе Вишну. Слово «аджа» означает «майя», мистическая сила. Все мистические силы полностью проявлены в Господе Вишну. The 24 elements mentioned are the 5 working senses, Pancha Karmendriya, the 5 senses for obtaining knowledge, Pancha Gyanendriya. So who knows what those are? What are the 5 working senses? Кто-то знает, что это за 5 органов действия, которые у нас есть? Somebody? It is smelling, seeing. Those are the knowledge acquiring. The
the arms, the leg, the tongue, То есть the руки, genital, ноги, язык, belly. живот. Эти все органы чувств, которые участвуют в восприятии. Those are the workings. And then the knowledge acquiring is the 5 eyes, ears, nose, То есть tongue, эти все перечисленные and touch. это органы действия, и есть органы восприятия, это глаза, нос, язык, руки. Please learn this. 5 gross elements, Pancha Mahabhuta. Those everybody knows, right? Bhagavad Gita 7:4, right? Mm. Right? Пожалуйста, выучите все эти 5 органов восприятия и органов действия. Это находится в Earth Бхагавад-гите. and what else? Earth, И есть также 5 основных элементов. Earth, ether, water, fire. yeah. And Wind, air Yeah, and air. ether. I'm going to study up a little bit. The 5 sense objects, then the mind, then the false ego, and the Mahatattva, the material nature, Prakriti. All 24 are employed for the manifestation of this material world. The Mahatattva is divided into different subtle categories, but originally it's called Mahatattva. That's very difficult to explain and understand. К упомянутым в этом стихе 24 элементам относятся 5 органов действия панча кармендрия, 5 познающих органов панча гьянендрия, 5 грубых начал панча махабута, 5 объектов чувств панча танматра, ум, манас, ложное эго, аханкара, махататва и материальная природа. Все эти 24 элемента используются при создании материального мира. Махататтва делится на разные тонкие категории, но в своей изначальной форме она называется Махататтвой. Kala, Swabhava, Samskara, Kama, Karma, Gunadibi, Swamahi, Dvasta, Mahibir, Murti, Mabir, Upasitaha. Lord Brahma saw that Kala, the time factor, Swabhava, one's own nature by association, Samskara, reformation, Kama, desire, Karma, fruit of activity, and the Gunas, the 3 modes of nature, their own independence being completely subordinate to the potency of Lord, had all taken forms that were also worshipping those Vishnumurtis. Затем Господь Брахма увидел, что Кала, фактор времени, свабава, собственная природа человека, санскара, преобразования, кама, желание, карма, кармическая деятельность и гуны, 3 гуны материальной природы, будучи полностью подчиненной энергии Господа, приняли все формы и также поклонялись этим Вишну-мурти. Report. No one but Vishnu has any independence. If we develop the consciousness of this fact, then we are in actual Krishna consciousness. We should always remember that Krishna is the only supreme master and everyone else is his servant. Ekala Ishvara Krishna, our Sabricha. But be one, even Narayan or Lord Shiva, everyone is subordinate to Krishna. Shiva Virinchinutam. Even Baladev is subordinate to Krishna. This is a fact. Ekale Ishvara Krishna our Sabricha, Yada Yaiche Nachai, Say Taiche Kare Nicha. That means everyone else is dancing according to the order of Krishna. One should understand that no one is independent, for everyone is part and parcel of Krishna, and acting and moving by the supreme desire of Krishna. This understanding, this consciousness is Krishna consciousness. Yes, to Narayana Devam, Brahma Rudradi Daivitai, Samatvain Naiva Viksheta, Sapa Shandi Bhaved Dhruvam. The person who considers demigods like Lord Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayan
must certainly be considered an offender. No one can compare to Narayan or Krishna. Krishna is Narayan, and Narayan is also Krishna, for Krishna is the original Narayan. Brahma himself addressed Krishna, Narayanas Tvam Nahi Sarvadehinam. You are also Narayan indeed. You are the original Narayan. 10:14:14. Ни у кого, кроме Вишну, нет никакой независимости. Тот, кто сознает эту истину, действительно находится в сознании Кришны. Мы всегда должны помнить, что Кришна – единственный верховный повелитель, а все остальные его слуги. Все находятся в подчинении у Кришны, даже Нараяна и Господь Шива. Даже Баладева занимает по отношению к Кришне подчиненное положение. Это несомненный факт. Необходимо понять, что никто, кроме Кришны, не является независимым, ибо все, будучи частью Кришны, действует и движется, послушное высочайшему желанию Кришны. Это понимание, осознание этого факта и есть сознание Кришны. Человек, считающий полубогов, таких как Брахма и Шива, равными Нараяне, несомненно является богохульником. Никто не сравнится с Нараяной и Кришной. Кришна – это Нараяна, а Нараяна – это Кришна, ибо Кришна есть изначальный Нараяна. Сам Брахма говорит Кришне: «Нараянаствам нахи сарва дехинам». Ты никто иной, как Нараяна. Воистину, ты изначальный Нараяна. Coming. Kala, or the time factor, has many assistants, such as Swabhava, Samskara, Kama, Karma, and Guna. That's interesting. Swabhava, or one's own nature, is formed according to the association of the material qualities. Karnam Guna Sangasya Sadasatsyoni Jamasu, 13:22 Gita. Sat and Asat Swabhava, one's higher or lower nature, is formed by association of different qualities, Sattva Gun, Rajagun, and Tamagun. We should gradually come to the Sattva Gun so we may avoid the two lower gunas. This can be done if we regularly discuss Srimad-Bhagavatam and hear about Krishna's activities. У Калы времени много помощников, таких как Свабхава, Самскара, Кама, Карма и Гуна. Свабхава, своя природа, формируется в процессе соприкосновения живого существа с материальными качествами. So we're doing that. Let's have faith, we're every day reading this. Каждый день мы читаем. Nasta Prayesha Vidreshu Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavad Gita Bhagavatam 1:18. All the activities of Krishna consciousness described in Srimad Bhagavatam, beginning even with the pastimes concerning Putana, are transcendental. Therefore, by hearing and discussing Srimad Bhagavatam, the Rajagun and Tamagun are subdued so that only Sattvagun remains. Then Rajagun and Tamagun cannot do us any harm. Сат-свабхава и асат-свабхава, возвышенная или низкая природа, формируются в результате соприкосновения живого существа с разными гунами – саттва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Человек должен постепенно подняться до уровня саттва-гуны, чтобы не попадать под влияние двух низших гун. Этого можно достичь, если регулярно обсуждать Шримад-Бхагаватам и слушать о деяниях Кришны. Все деяния Кришны, описанные в Шримад-Бхагаватам, даже его убийства Путаны и все последующие лилы трансцендентны. Поэтому, если мы будем слушать и обсуждать Шримад-Бхагаватам, то преодолеем влияние Раджа-гуны и Тама-гуны, так что останется только Саттва-гуна. Тогда Раджа-гуна и Тама-гуна больше не смогут причинить нам вреда. Varnashram Dharma, therefore, is essential, for it can bring people to Sattva-guna. Tada Rajas Tamo Bhava Kama Lobha Dayas Chaye. Tamoguna and Rajaguna increase lust and greed, which implicate a living entity in such a way that he must exist in this material world in many, many forms. This is very dangerous.
One should therefore be brought to Sattva Gun by the establishment of Varnashram Dharma and should develop the Brahminical qualifications of being very neat and clean, rising early in the morning and seeing Mangalartik and so on. In this way, one should stay in Sattva Gun, and then one cannot be influenced by Rajagun and Tamagun. Варнашрама Дharma необходима именно потому, что она способна поднять людей на уровень саттва-гуны. Тама-гуна и раджа-гуна усиливают вожделение и жадность, из-за которых живому существу снова и снова приходится воплощаться в разных телах в материальном мире. Это очень опасно, поэтому необходимо установить Варнашрама Дharму, чтобы поднять людей на уровень саттва-гуны и помочь им развивать в себе качества браманов, чистоплотность и привычку вставать рано утром и ходить на мангала-арти. Человек должен действовать таким образом и оставаться в саттва-гуне, тогда тамагуна и раджа-гуна не смогут повлиять на него. Kada rajastamo bhava kamaloba dayastaye cheta etaya anabidam stittam sattve prasidati. Bhagavatam 1.2.19. The opportunity for this purification is a special feature of human life. In other words, this is not possible. In other lives, this is not possible. Such purification can be achieved very easily by Radha Krishna Bhajan, devotional service rendered to Radha and Krishna. And therefore, Narottam Das Thakur sings, Hari Hari Vipale Janama Gainu, indicating that unless one worships Radha and Krishna, one's human form of life is wasted. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayat Yashu Vairagyam 127. By engagement in the service of Vasudeva, one very quickly renounces material life. The members of the Krishna conscious movement, for example, being engaged in Vasudeva Bhakti, very quickly come to the stage of being nice Vaishnavas. So much so that people are surprised that Mlechas and Yavanas are able to come to this stage. This is possible by Vasudeva Bhakti. And if we do not come to the stage of Sattva Guna in this human life, then as Narottam Das Thakur sings, Hari Hari Vipale Janamai Gainu, there is no profit in gaining this human form of life. Это очищение доступно только человеку. В других формах жизни такой возможности нет. Такого очищения очень легко достичь посредством Рада Кришна Баджаны, преданного служения Раде и Кришне. Поэтому Нароттама Дас Тхакур поет: «Тот, кто не поклоняется Раде Кришне, впустую тратит свою человеческую жизнь». Служа Васудеве, человек очень скоро отказывается от материалистического образа жизни. Например, участники движения сознания Кришны посвятили себя Васудева Бхакти, очень быстро становятся хорошими вайшнавами, так что некоторые люди даже удивляются, как млечхам и яванам удалось подняться на такой уровень. Этого можно достичь посредством Васудева Бхакти. Но если, родившись людьми, мы не поднялись на уровень саттва-гуны, значит, как поет Нароттама Дас Тхакур, наша человеческая жизнь прошла впустую. Sri Viragacharya comments that each of the items mentioned in the first half of this verse is a cause for material entanglement. Kala, or the time factor, agitates the modes of material nature, and Swabhava is the result of association with these modes. Therefore, Narottam Das Thakur says, Bhakti Sanivas, if one associates with devotees, one's Swabhava, or nature, will change. Our Krishna conscious movement is meant to give people good association so that this change may take place. And we actually see that by this method, people all over the world are gradually becoming devotees. Шри Вира Рагава Ачарья в своем комментарии отмечает, что каждый фактор, упомянутый в первой половине этого стиха, является причиной материальной обусловленности. Кала, время, возбуждает гуны материальной природы, а свабава представляет собой результат соприкосновения живого существа с этими гунами. Поэтому Нароттама Дас Тхакур говорит: Бхакта Сане Васа. Если человек общается с бхактами, его свабава, природа изменится. Наше движение сознания Кришны призвано давать людям возможность благотворного общения, чтобы в них могла произойти эта перемена
И мы действительно видим, что благодаря этому люди в самых разных частях мира постепенно становятся преданными. As for samskara, or reformation, it is possible by good association. And by good association, one develops good habits, and habit becomes second nature. Therefore, bhakti sanivas, let people have the chance to live with bhaktas. Then their habits will change. In the human form of life, one has this chance. But as Narottam Das Thakur sings, Hari Hari Bipale Janamainu, Janama Goainu. If one fails to take advantage of this opportunity, one's human life is wasted. We are therefore trying to save the human society from degradation and actually elevate people to a higher nature. Самскара, исправление характера, происходит в результате хорошего общения, поскольку при таком общении у человека развиваются хорошие привычки, а привычка становится второй натурой. Поэтому надо дать людям возможность жить вместе с бхактами, тогда их привычки изменятся. Человеку это доступно, но если он не воспользуется этой возможностью, его человеческая жизнь пройдет впустую. Поэтому мы пытаемся спасти людей от деградации и помочь им реально обрести возвышенные качества. As for kama and karma, desires and activities, if one engages in devotional service, one develops a different nature than if one engages in activities of sense gratification. And of course, the result is also different. According to the association of different modes, different natures, one receives a particular type of body. Что касается камы и кармы, то есть желаний и действий. Те, кто преданно служит Господу, и те, кто потворствует своим чувствам, обретают разную природу, и результат, конечно, тоже будет разным. Общаясь с живыми существами, имеющими разную природу, мы получаем соответствующие тела. Поэтому нужно всегда стремиться находиться в хорошем обществе преданных. Тогда наша жизнь увенчается успехом. Karnam guna sangosya sadasadyoni janmasu. Therefore, we should always seek good association, the association of devotees. Then our life will be successful. A man is known by his company. If one has the chance to live in the good association of devotees, one is able to cultivate knowledge, and naturally one's character or nature will change for one's eternal benefit. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Тот, кому посчастливилось жить среди преданных, имеет возможность приобретать знания, и благодаря общению с ними его характер, его природа естественным образом изменятся, что принесет ему вечное благо. Satya Gyanadina Tananda Maitraika Rasamurtaya Asprista Bodhi Mahatnya Api Upanishad Drisham. The Vishnu Murtis all had eternal, unlimited forms, full of knowledge and bliss, and existing beyond the influence of time. Their great glory was not even to be touched by the Gyanis worshipping, engaged in studying the Upanishad. Все Вишнумурти были вечными, беспредельными, исполненными знания блаженства и неподвластными времени. Слава их была столь велика, что гьяни, изучающие Упанишады, не могут даже соприкоснуться с ней. Mere Shastra Gyana, or knowledge of the Vedas, does not help anyone understand the personality of Godhead. Only one who is favored or shown mercy by the Lord can understand him. This is also explained in the Upanishad. Mundaka, Nayamatma Pravachanena Labyo, Namedasa na Bahuna Shutena, Yam Evaisha Ritune Tena Labyas, Tasyaiva Atma Vidinute Tanum Swam. Supreme Lord is not obtained by expert explanations, by vast intelligence, or even by much hearing. He is obtained only by one whom he himself chooses. To such a person, he manifests his own form. С помощью одной шастра-гьяны, знания вед, невозможно постичь личность Бога.
Только тот, кто обрел благоволение, милость Господа, способен постичь его. Это объясняется в самих Упанишадах. Если человек хорошо объясняет шастры, наделен могучим интеллектом, или даже если он много слушает о Господе, это еще не значит, что Господь откроется ему. Обрести его способен лишь тот, кого избрал сам Господь. Такому человеку Господь являет свой образ. So, how does Krishna choose? We might wonder, Можем right? спросить, как же Кришна выбирает таких людей? He can choose someone because Tesham Sachati Yuktanam, he sees someone's trying to serve him. Он может выбрать кого-то, кто пытается ему служить. Or cases like Nalakuvar and Manigriva, where he's requested by a devotee or by Radharani or any devotee by Srila Prabhupada, and then Krishna is obliged. Или в других ситуациях, как, например, ситуации с Налакуварой и Манигривой, когда преданные того желают, тогда Кришна обязан это исполнить. So if he just sees us practicing, doing our sadhana regularly, and having faith that something, he will reveal himself. But it may be right at the time of death. He may поэтому, make us, at the если last Кришна minute, видит, when we keep trying. если Кришна видит, что мы стараемся, мы соблюдаем садану и мы занимаемся служением, то, скорее всего, он нам себя проявит. Иногда, может быть, даже в момент смерти, но он видит это, и мы должны стараться. One description given by Brahman of Brahman is Satyam Brahma Ananda Rupam. Brahman is the absolute truth and complete Ananda or bliss. The forms of Vishnu, the supreme Brahman, were one, but they were manifested differently. The followers of the Upanishad, however, cannot understand the varieties manifested by Brahman. This proves that Brahman and Paramatma can actually be understood only by devotion, as confirmed by the Lord himself in Srimad Bhagavatam, Bhaktyaham Ekaya Graya, 11:14-21. To establish that Brahman indeed is transcendental form, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives various quotations from the Shastras. О Брахмане говорится: Брахман есть абсолютная истина и совершенная ананда, блаженство. Все формы Вишну были различными проявлениями единого Верховного Брахмана. Однако последователи Упанишад не способны понять, что Брахман проявляется в разнообразных формах. Это доказывает, что реально постичь Брахман и Параматму можно только с помощью преданного служения. Сам Господь подтверждает это в Шримад-Бхагаватам. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур приводит различные цитаты из шастр, свидетельствующие о том, что у Брахмана действительно есть трансцендентная форма. As confirmed by the Lord himself in the Bhagavatam, to establish that Brahman indeed has transcendental form, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives various quotations. The Supreme is described as Aditya Varnam Tamasa Parasat, that's from Upanishad. He who is self-manifested form is luminous like the sun and transcendental to the darkness of ignorance. Ananda Matram, Ajaram, Puranam, Ekam, Sanatam, Bahuda, Drisyamanam. The Supreme is blissful with no tinge of unhappiness. Although he is the oldest, he never ages, and although one, he is experienced in different forms. Sarve Nitya Shasvatas Cha Dehas Tasya Paramatmana. All the forms of that Supreme Personality of Godhead are eternal. Mahavaraha Purana. В Швиташватара Упанишад о Всевышнем говорится как о том, чья самопроявленная форма лучезарна, как солнце, и находится по ту сторону тьмы невежества. Всевышний исполнен блаженства, он никогда не бывает несчастным, он старейший, но не ведает старости,
Он один, и его видят в разных обличиях. Все образы этой верховной личности вечны. Махавараха Пурана. Okay, I lost my place there. The Supreme Person has a form with hands and legs and other personal features, but his hands and legs are not material. Bhaktas know that the form of Krishna or Brahman is not at all material. Rather, Brahman has a transcendental form, and when one is absorbed in it, being fully developed in bhakti, one can understand him. Premanjana churita bhakti vilochanena. The Mayavadis, however, cannot understand this transcendental form, for they think it is material. У Верховной Личности есть тело с руками, ногами и другими органами, однако его руки и ноги нематериальны. Бхакти знает, что тело Кришны, Брамана, не имеет ничего общего с материей. Образ Брамана трансцендентен, и тот, кто полностью развил в себе бхакти и сосредоточился на нем, способен постичь Господа. Но майявади не способны постичь этот трансцендентный образ, поскольку считают его материальным. Transcendental forms of the Supreme Personality of Godhead in his person are so great that the impersonal followers of the Upanishads cannot reach the platform of knowledge to understand them. Particularly, the transcendental forms of the Lord are beyond the reach of impersonalists, who can only understand through the studies of the Upanishads that the absolute truth is not matter, and that the absolute truth is not materially restricted by limited potency. Трансцендентные образы Верховной Личности Бога столь возвышены, что имперсоналисты, следующие учению Упанишад, не способны подняться на этот уровень знания, который позволяет постичь их. Трансцендентные формы Господа непостижимы для имперсоналистов, которые, изучая Упанишады, способны понять только то, что абсолютная истина не является материей и не подвластна ограничениям, накладываемым материальной энергией. Yet, although Krishna cannot be seen through the Upanishads, in some places it is said that Krishna can be known in this way. Upanishanipat Purusham. He is known by the Upanishad. This means that when one is purified by Vedic knowledge, one is then allowed to enter into devotional understanding. Mad Bhaktim Labhate Param, 1854, Bhagavad Gita. Tat Shadadana Munayo, Gyana Vairagya Yuktaya. Pashyant Yatmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya. The seriously inquisitive student or sage well equipped with knowledge and detachment realizes the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. The word Shruta Grihitaya refers to Vedanta knowledge, not sentimentality. Shruta Grihita is sound knowledge. Knowledge coming from sound. Впрочем, хотя Кришну невозможно увидеть, изучая Упанишады, в некоторых местах говорится, что с их помощью все же можно постичь Кришну. Познать его можно с помощью Упанишад. Это означает, что человеку, очистившемуся благодаря изучению Вед, открывается понимание преданного служения. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и самоотречением, постигает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением в соответствии с услышанными им наставлениями из Веданта Шрути. В
Слово Шрута Грихатая относится к мудрости Веданты, а не к сентиментам. Шрута Грита означает зрелое знание. Lord Vishnu, comma, Brahma thus realized, Lord Vishnu, Brahma thus realized, is the reservoir of all truth, knowledge, and bliss. He is the combination of these three transcendental features, and he is the object of worship for the followers of the Upanishad. Brahma realized that all the different forms of cows, boys, and calves transformed into Vishnu forms were not transformed by mysticism of the type that a yogi or demigod can display by specific powers invested in him. The cows, calves, and boys transformed into Vishnu murtis or Vishnu forms were not displays of Vishnu Maya or Vishnu energy, but were Vishnu himself. The respective qualifications of Vishnu and Vishnu Maya are just like those of fire and heat. In heat, there is qualification of fire, namely warmth, and yet heat is not fire. The manifestation of the Vishnu forms of the boys, cows, and calves was not like the heat, but rather like the fire. They were all actually Vishnu. Factually, the qualification of Vishnu is full truth, full knowledge, and full bliss. Another example may be given with material objects, which may be reflected in many forms. For example, the sun is reflected in many water pots, but the reflections of the sun in many pots are not actually the sun. There is no actual heat and light from the sun in the pot, although it appears as the sun. But each and every one of the forms of Krishna was fully Vishnu. Итак, Брахме открылось, что Господь Вишну является источником всей истины и знания блаженства. Он объединяет в себе три этих трансцендентных начала и является объектом поклонения для последователей Упанишад. Брахма осознал, что все коровы, мальчики и телята, принявшие облики Вишну-мурти, превратились в них не под действием некой мистической силы, которыми наделены йоги или полубоги. Коровы и телята и мальчики, превратившиеся в Вишну-мурти в форму Господа, не были проявлениями Вишну-майи, энергии Вишну, они были самим Вишну. Вишну и Вишну-майя подобны огню и жару. Жар – это свойство любого огня. Огонь всегда излучает тепло, и все-таки жар – это не огонь. Мальчики, коровы и телята, принявшие облики Вишну-мурти, были подобны не жару, а огню. Все они были самим Вишну. That's it. Yeah. We should discuss Srimad-Bhagavatam daily as much as possible, and then everything will be clarified. The Bhagavatam is the essence of all Vedic literature. Nigamakapa Turar Galitam Palam. It was written by Vyasadeva Maha Muni Krite when he was self-realized. Thus, the more we read Srimad-Bhagavatam, the more its knowledge becomes clear. Each and every verse is transcendental. Вишну – это тот, кто обладает полной истиной, полным знанием и полным блаженством. Другой пример – материальные объекты, которые могут иметь множество отражений. Так солнце отражается во многих кувшинах с водой, но эти отражения не являются самим солнцем. Отражение солнца в кувшине не дает ни тепла, ни света, хотя выглядит как солнце. В отличие от этого, каждая из форм, в которых явился Кришна, была самим Вишну во всей полноте. Каждый день нужно как можно больше обсуждать Шримад Бхагаватам, и тогда все станет на свои места, потому что Бхагаватам – это суть ведических писаний. Он был написан Вьясадевой, когда тот достиг самоосознания. Поэтому чем больше мы читаем Шримад Бхагаватам, тем яснее становится содержащееся в нем знание. Каждый стих Шримад Бхагаватам трансцендентен. Pretty nice instruction. We should discuss Srimad-Bhagavatam daily as much as possible, and everything will be clarified, because it is the essence of all Vedic literature. Nigamakapa Tarampalam. Это очень интересное утверждение. Каждый день нужно как можно больше обсуждать Шримад Бхагаватам, и тогда все станет на свои места. Потому что Бхагаватам – это суть ведических писаний.
This is the last chapter Prabhupada translated personally. Это последняя глава, которую Шрила Прабхупада сам лично перевел. So we should be able to understand that whatever he's saying here, he felt really, really important. Because, И поэтому мы должны he попытаться понять, что все, что он говорил в это время, это было очень важно. was physically in such bad shape, but he was still so clear-headed to do like this. Он был в очень плохой физической форме, но у него был ясный ум для того, чтобы продолжать переводить. It was teamwork. There's a movie that shows some of the last days. Prabhupada, he was barely whispering, but he had the microphone right next to his mouth. Devotees with the ear right there to hear what he said. Это была командная работа, можно увидеть отрывки его жизни в эти моменты в фильме. Он еле говорил, он практически шептал, и преданные держали микрофон у его уст и прислушивались, что он там говорит. So Prabhupada was actually, Pradyumna was translating the slokas and the word for word, and then he was reading the commentaries of the acharyas and translating them at the same time, and then Prabhupada was commenting. Very, very slow work. В то время Прадьюмна, он переводил санскритские стихи и также занимался дословным переводом. Потом он читал комментарии вайшнавов и в то же время их переводил. И потом он читал это все Шрила Прабхупаде, и Шрила Прабхупада комментировал. Prabhupada was, it's amazing that it came out so clear, so strong. Это удивительно, что у них там все получилось, и Шрила Прабхупада был в таком, у него был очень ясный ум в это время. But that is, that's how Krishna was using Srila Prabhupada. Таким образом, Кришна использовал Шрилу Прабхупаду. Prabhupada said that anyway. He said, I've not written these books. Krishna is dictating. И сам Шрила Прабхупада говорил, я не написал эти книги, Кришна надиктовал. Telling him what to write. Он говорил ему, что писать. So we want to know Krishna. Prabhupada said many different things. He said, if you want to know me, read the Krishna book. И поэтому Шрила Прабхупада говорил многие вещи, но он сказал, что если вы хотите познать меня, то читайте Кришна Бук. Источник вечного наслаждения. Read the Krishna book. Если вы хотите узнать Кришну, то читайте Кришна Бук или Источник вечного наслаждения. Okay, I'll see what else we can come up with here. It was written by Vyasadeva Mahamuni Krite when he was self-realized. Thus, the more we read Srimad Bhagavatam, the more its knowledge becomes clear. Each and every verse is transcendental. Он был написан Вьясадевой, когда тот достиг самоосознания. Поэтому, чем больше мы читаем Шримад Бхагаватам, тем яснее становится содержащееся в нем знание. Каждый стих Шримад Бхагаватам трансцендентен. Evam sakrit didarshaja pada brahmat mano kilan yasya basa sarvamidam vibhati sa characharam. Thus Lord Brahma saw the Supreme Brahman, by whose energy the entire universe, with its moving and non-moving beings, is manifested. He also saw at the same time all the calves and boys as the Lord's expansion. Так Господь Брахма увидел Верховный Браман, энергия которого проявлена вся эта Вселенная со всеми движущимися и неподвижными живыми существами,
Одновременно с этим он увидел всех телят и мальчиков как экспансии Господа. By this incident, Lord Brahma was able to see how Krishna maintains the entire universe in different ways. It is because Krishna manifests everything that everything is visible. Этот случай дал возможность Господу Брахме увидеть, как Кришна разными способами поддерживает всю Вселенную. Мы можем видеть все только благодаря тому, что оно проявлено Кришной. Kato tikutu ko vitya stit me tai ka dashena driya tad dam na bud ajastu shnim pur dev yantiva putrika. Then by the power of the effulgence of these Vishnumurtis, Lord Brahma, his 11 senses jolted by the astonishment and stunned by transcendental bliss, became silent like a child's clay doll in the presence of the village deity. Под могучим сиянием, исходившим из этих Вишну-мурти, Господь Брахма, 11 органов которого встрепенулись от изумления и замерли от трансцендентного блаженства, притих и стал похож на детскую глиняную куклу, оказавшуюся перед деревенским божеством. Brahma was stunned because of transcendental bliss. Muyantiyat Sudayaha. In his astonishment, all his senses were stunned, and he was unable to say or do anything. Brahma had considered himself absolute, thinking himself the only powerful deity, but now his pride was subdued, and he again became merely one of the demigods, an important demigod, of course, but a demigod nonetheless. Brahma, therefore, cannot be compared to God, Krishna, or Narayan. It is forbidden to compare Narayan even to demigods like Brahma and Shiva, what to speak of others. Брахма застыл от трансцендентного блаженства. Все его органы замерли, и он был не в силах что-либо говорить или делать. Брахма считал себя абсолютом, единственным Богом, наделенным властью, но теперь его гордыня была сокрушена, и Брахма вспомнил, что он всего лишь полубог. Конечно, один из важных полубогов, но не более того. Это значит, что нельзя приравнивать Брахму к Кришне, Нараяне, то есть Богу. Запрещается приравнивать к Нараяне даже полубогов, таких как Брахма и Шива, что ж говорить о других живых существах. Yastu Narayanam Devam, Brahma Rudradi Daivitai, Samatvainaiva Viksheta, Sapashandi Bhavetruvam. One who considers demigods like Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayan must certainly be considered an offender. We should not equate the demigods with Narayan, for even Sankaracharya has forbidden this. Narayana Parovyakat. Also, as mentioned in the Vedas, Eko Narayana Masi Na Brahma Nishanaha. In the beginning of creation, there was only the Supreme Personality, Narayan, and there was no existence of Brahma or Shiva. Therefore, one who at the end of his life remembers Narayan attains the perfection of life, Ante Narayana Shmiti. Тот, кто считает полубогов, таких как Брахма и Шива, равными Нараяне, безусловно является богохульником. Мы не должны приравнивать полубогов к Нараяне. Даже Шанкарачарья запретил делать это. Кроме того, в Ведах сказано: на заре творения существовал только Нараяна, верховная личность, и не было ни Брахмы, ни Шивы. Поэтому тот, кто в конце жизни вспоминает Нараяну, достигнет высшего совершенства. Iti Veshe Tarke Nija Mahimani Swa Pramitike Paratrajato Tam Nirashana Mukha Brahmakamito Anishe Pi Drastum Kim Idam Iti Va Muyanti Sati Chachcha Dajo Gatwa Sapadi Paramo Javanikam. The Supreme Brahman is beyond mental speculation. He is self-manifested, existing in his own bliss, and he is beyond the material energy. He is known by the crest jewels of the Vedas, by refutation of the irrelevant knowledge. Thus, in relation to that Supreme Brahman, the personality of Godhead, whose glory has been shown by the manifestation of all the four-armed forms of Vishnu,
Lord Brahma, the Lord of Saraswati, was mystified. What is this, he thought, and then he was not able to see. Lord Krishna, understanding Brahma's position, at once removed the curtain of Logamaya. Верховный Браман проявляет себя сам и пребывает в собственном блаженстве. Он запределен материальной энергией и непостижим с помощью умозрительных рассуждений. Его описывают самые драгоценные разделы вед, опровергающие несущественное знание. Этот Верховный Браман, личность Бога, явил Господу Брахме, повелителю Сарасвати, свое величие, представ перед ним в виде многочисленных четырехруких образов Вишну. Что это, думал озадаченный Брахма, а потом и вовсе утратил способность видеть. И тогда Господь Кришна, поняв состояние Брахмы, одернул завесу своей йога-майи. Brahma was completely mystified. He could not understand what he was seeing. And then he was not even able to see. Lord Krishna, understanding Brahma's position, removed that Yogamaya covering. In this verse, Brahma is referred to as Iresha. Ira means Saraswati, goddess of learning, and Iresha is her husband. Lord Brahma, therefore, is the most intelligent. But even Brahma, the Lord of Saraswati, was bewildered about Krishna. Although he tried, he could not understand Lord Krishna. In the beginning, the boys, the calves, and Krishna himself had been covered by Yogamaya, which later displayed the second set of calves and boys, who were Krishna's expansions, and which then displayed so many forearm forms. Now, seeing Brahma's bewilderment, Lord Krishna caused the disappearance of that Yogamaya. Брахма был полностью сбит с толку. Он не мог понять, что у него перед глазами, а потом утратил и саму способность видеть. Тогда Господь Кришна, понимая состояние Брахмы, убрал завесу йога-майи. В этом стихе Брахма назван Ирешей. Ира – это Сарасвати, богиня знания, а Иреша – ее муж, Господь Брахма. Это значит, что Господь Брахма очень умен. Но даже Брахма, повелитель Сарасвати, не мог понять, кто такой Кришна. Несмотря на все попытки, Брахма не смог понять Господа Кришну. Сначала йога-майя скрыла мальчиков, телят и самого Кришну, а потом явила точно таких же телят и мальчиков, которые были экспансиями Кришны, и позже предстали перед Брахмой в виде многочисленных четырехруких Вишну-мурти. Теперь, видя замешательство Брахмы, Господь Кришна сделал так, что йога-майя исчезла. Really heavy enough. Krishna's and which then displayed. Now, seeing Brahma, one may think that the Maya taken away by Lord Krishna was Mahamaya, but Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that it was Yogamaya, the potency by which Krishna is sometimes not manifest. Кто-то может подумать, что майя, которую устранил Господь Кришна, это Маха-майя. Однако Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своем комментарии объясняет, что это была йога-майя, энергия, посредством которой Кришна иногда проявлен, а иногда не проявлен. The potency which covers the actual reality and displays something unreal is Mahamaya. But the potency by which the absolute truth is sometimes manifest and sometimes not is Yogamaya. Therefore, in this verse, the word aja refers to Yogamaya. Энергия, которая скрывает подлинную реальность и являет нечто нереальное, называется Маха-майя. Но та энергия, благодаря которой абсолютная истина иногда проявлена, а иногда нет, это йога-майя. Следовательно, в данном стихе слово аджа относится к йога-майе. What verse was that? 57. Tator vak pratilabdaksha kat paretvad tavad utita krichchad unmilya vaidristri achaste dam sahatmana. Lord Brahma's external consciousness then revived, and he stood up just like a dead man coming back to life. Opening his eyes with great difficulty, he saw the universe along with himself. Господь Брахма постепенно пришел в чувство.
Он поднялся, словно мертвец, вернувшийся к жизни. С большим трудом открыв глаза, он увидел Вселенную и самого себя. We actually don't die. At death, we are merely kept inert for some time, just as during sleep. At night, we sleep, and all our activities stop. But as soon as we arise, our memory immediately returns, and we think, oh, where am I? What do I have to do? This is called supotita nyaya. Suppose we die. Die means that we become inert for some time, and then again begin our activities. This takes place life after life, according to our karma, our activities, and swabhava, our nature by association. На самом деле мы не умираем. Смерть всего лишь означает, что мы какое-то время пребываем в бездействии, как во сне. Ночью, когда мы спим, вся наша деятельность прекращается, но как только мы просыпаемся, к нам сразу возвращается память, и мы думаем, где это я? Что мне нужно делать? Это называется субтотита ная. Представим себе, что мы умерли. Умерли означает, что мы на какое-то время перестаем действовать, а затем вновь возвращаемся к деятельности. Это происходит жизнь за жизнью в соответствии с нашей кармой, то есть поступками и свабхавой, природой, которую мы приобретаем в процессе общения. There was a famous punk singer that was becoming a devotee. She made a song like that. Была одна известная певица панка, которая стала преданной, и она написала песню, похожую на это, со словами, похожими на это. There is no thing as death. It's just a transformation. Нет такой вещи, как смерть, это просто трансформация. Life after life after life after life. Жизнь за Heavy жизнью. punk music. Это такая тяжелый панк. But the last video I saw of her, she was chanting in the temple room in Vrindavan, chanting Hare Krishna. Последнее видео с ней, что я видел, она воспевала в храмовой комнате во Вриндаване. Now, in the human life, if we prepare ourselves by beginning the activity of spiritual life, we return to our real life and attain perfection. Otherwise, according to karma, swabhava, prakriti, and so on, our activities of life and activity continue, and so also do our birth and death. Если сейчас, родившись людьми, мы должным образом подготовим себя, встав на духовный путь, то вернемся к своей истинной жизни и достигнем совершенства. В противном случае, в соответствии с нашей кармой, свабхавой, пракрити и так далее, мы так и будем попадать в разные формы жизни и заниматься различной деятельностью в этом мире, а значит снова и снова рождаться и умирать. As explained by Bhaktivinoda Thakur, Mayada Veshe Yache Bese Kacha Habudubai. My dear brothers, why are you being washed away by the waves of Maya? Это объясняет Бхактивинода Такур. Дорогие мои братья, почему вас носят волны Майи? Just like these surfers, you know, where I am, there's a lot of surfers and there's big waves. Это похоже на серфингистов. Там, где я сейчас нахожусь, и там большие волны и очень много серфингистов. So it's a perfect example of life in the material world to see them. Это прекрасный пример жизни в материальном мире, когда вы на них смотрите. You'll see a little speck out in the water, and then all of a sudden you see them standing up and zipping along, like feeling like they're controlling everything. Вы их видите вдалеке, такое маленькое пятнышко на волнах, они становятся на Some of them spinning. свою доску и думают, что они контролируют все. Usually a few seconds, maybe 10 seconds, they suddenly go flying and they crash. And Ну, через несколько секунд приходит большая волна, и они вдруг переворачиваются и падают под воду. that's this material life.
They're just waves of Maya, and sometimes, we think, oh, this is really nice. I'm really enjoying. And it may go on for a longer time, and then all of a sudden, bang, and we get the reaction. И такова материальная жизнь, это просто большие волны Майи, и некоторые из этих волн не могут держаться долгое время, но вдруг нас накрывает и мы падаем. One should come to the spiritual platform, then one's activities will be permanent. Krita Punya Punja. This stage is attained after one accumulates the results of pious activities for many, many lives. Janma Koti Sukritir Na Labhyate. Madhya 870. The Krishna conscious movement wants to stop Koti Janma. Koti means like millions. Repeated birth and death. In one birth, one should rectify everything and come to permanent life. This is Krishna consciousness. Человек должен подняться на духовный уровень, тогда ему больше не придется менять свои занятия. Этого уровня достигает тот, кто копил плоды благочестивой деятельности в течение очень многих жизней. Движение сознания Кришны стремится освободить живые существа от коти джанмы, круговорота рождения и смертей. Не дожидаясь следующей жизни, надо уже в этой жизни очиститься от всей скверны и обрести вечную жизнь. Это называется сознанием Кришны. Sripad eva vitat pasyan disho pasya pura stitam vrindavanam janajivaya drumaki nam sama priyam. Then, looking in all directions, Lord Brahma immediately saw Vrindavan before him, filled with trees, which were the means of livelihood for the inhabitants, and which were equally pleasing in all seasons. Поглядев одновременно во все стороны, Господь Брахма сразу увидел перед собой Вриндаван. Повсюду росли деревья, дававшие его обитателям средства к существованию и одинаково радовавшие их в любое время года. Jana Jivya Drumakinam. Trees and vegetables are essential, and they give happiness all year round in all seasons. This is the arrangement in Vrindavan. It is not that in one season the trees are pleasing and another not pleasing. They are equally pleasing throughout the seasonal changes. Деревья и растения необходимы для жизни человека и доставляют ему радость всегда в любое время года. Природа Вриндавана такова, что деревья там радуют людей во все времена года, а не только в какие-то месяцы. Деревья и овощи – вот что нам на самом деле нужно каждому. Trees and vegetables provide the real means of livelihood recommended for everyone. Sarva Kama Dugdha Mahi. Bhagavatam 1.10.4. Trees and vegetables, not industry, provide the real means of life. Деревья и овощи – вот что на самом деле нужно каждому. Чтобы жить, людям нужны именно деревья и овощи, а не промышленные предприятия. Yatra Naisarga Durvaryaha Sahasam Ni Mrigadaya Mitrani Va Jitavasa Druta Rut Tar Shakadikam. Vrindavan is a transcendental abode of the Lord, where there is no hunger, anger, or thirst. Though naturally inimical, both human beings and fierce animals live there together in transcendental friendship. Вриндаван – это трансцендентная обитель Господа, где нет ни голода, ни жажды. Несмотря на природную вражду между людьми и хищными зверями, во Вриндаване они живут вместе, связанные узами трансцендентной дружбы. The word vana means forest. We are afraid of the forest and we not wish to go there. But in Vrindavan, the forest animals are as good as demigods, for they have no envy. Even in this material world, in the forest, the animals live together. And when they go back to drink water, they do not attack anyone. Envy develops because of sense gratification. But in Vrindavan, there is no sense gratification, for the only aim is Krishna's satisfaction. Even in this material world, the animals of Vrindavan are not envious
of the sadhus who live there. Слово вана означает лес. Люди боятся леса и не ходят в него, и не хотят в него ходить, однако во Вриндаване лесные животные подобны полубогам, потому что в них нет злобы. Даже в материальном мире лесные животные обитают вместе, и когда они приходят на водопой, никто ни на кого не нападает. Злоба возникает из-за потворства чувствам, но в Вриндаване никто не потворствует своим чувствам, там все стремятся только к одному, чтобы удовлетворить Кришну. Даже в материальном мире животные, обитающие во Вриндаване, не трогают живущих там саду. Саду держат коров и поят молоком тигров, приглашая их со словами: «Идите сюда, попейте молока». The sadhus keep cows and give milk to the tigers, saying, "Come and take a little milk." Thus, envy and malice are unknown in Vrindavan. Саду держат коров и поят молоком тигров, приглашая их со словами: «Идите сюда, попейте молока». Во Вриндаване нет места злобе и зависти. I just heard somebody saying how when they were in Vrindavan, and it was some place where tigers come, and that they told him, he said, "What do you do about the tigers? Because they're just sleeping out in the forest." He said, "We just put a big milk with some turmeric, and the tigers come and drink the milk, and they go away." Я слышал недавно рассказ о людях, которые живут в лесу, во Вриндаване, там, где водятся тигры, и у них спрашивали: а что вы делаете, когда приходят тигры, вы спите снаружи, вы не боитесь? Они говорят: нет, мы ставим такой большой тазик с молоком, добавляем туда куркумы, и тигры приходят, пьют это молоко, и они нас не трогают. And this is the difference between Vrindavan and the ordinary world. We are horrified to hear the name of Vana, the forest, but in Vrindavan there's no such horror. Everyone there is happy by pleasing Krishna. Krishnot Kirtana Gana Nartana Paro. Whether a Goswami or a tiger or other ferocious animal, everyone's business is the same, to please Krishna. Этим Вриндаван отличается от обычного мира. Нас пугает слово «ванна», «лес», но во Вриндаване нет этого страха. Там все счастливы благодаря тому, что доставляют удовольствие Кришне. In Vrindavan, everyone is happy. The calf is happy, the cat is happy, the dog is happy, man is happy, everyone. Everyone wants to serve Krishna in a different capacity, and thus there's no envy. One may sometimes think that the monkeys are envious because they cause mischief and steal food. But in Vrindavan, we find that the monkeys are allowed to take butter, which Krishna himself distributes. Krishna personally demonstrates that everyone has a right to live. Все, будь то Госвами или хищные звери вроде тигров, заняты одним и тем же, стараются доставить удовольствие Кришне. Вриндаван – это уникальное место, там даже тигры служат Кришне. Во Вриндаване каждый счастлив, телята, кошки, собаки, люди – все счастливы. Каждый хочет служить Кришне по-своему, и поэтому никто никому не завидует. У кого-то может возникнуть впечатление, что вриндаванские обезьяны завистливы, потому что они проказничают и воруют еду. Однако мы знаем, что в Вриндаване обезьянам позволено есть масло, которое им раздает сам Кришна. Кришна показывает, что у каждого есть право на жизнь. Таков Вриндаван. I was on the Parikrama path one time on the far side from Однажды я Vrindavan. был на парикраме в Вриндаване. And one car was coming, and there was just a huge number of monkeys following him. И там проезжала машина, и за ней следовала огромная толпа They were just обезьян. coming out of everywhere, you know. Они со And всех then he концов stopped. разбегались. He rolled down the window and he threw a whole box of apples out, you know, big box. И тогда машина остановилась, водитель открыл окно и выбросил наружу большой ящик с яблоками. So the monkeys just came in there grabbing apples, and they all run away to eat them, you know. И эти обезьянки, они схватили яблоки и убежали, чтобы их съесть. And then he stopped and he opened up the back of the
boot and he took out more apples and he just threw so many and then he just drove away really fast because the monkeys just came madly after those apples. И потом он еще раз остановился, открыл багажник и вытащил туда еще ящик с яблоками и выбросил их наружу, потому что за ним следовали толпы обезьян. Они просто хотели яблок покушать. I thought he must do that often because they knew his car, you know. И я подумала, что, наверное, он часто так делает, потому что обезьяны, они уже знали его машину. And I've seen others doing it. They usually do it at a place where there's not so many houses, throwing bananas or something. Но также я видел, как другие этим занимаются. Они обычно делают это в тех местностях, где нет много домов. Они там раскидывают бананы. And you see around Govardhan, the monkeys are nice because people are always feeding them. И можно видеть, что обезьяны вокруг Говардхана. Monkey prasad, monkey saver, monkey saver. Обезьяны на Говардхане, они вменяемые, потому что люди часто их кормят, и можно видеть там стоят лотки с бананами, и говорят, это для обезьян, monkey saver. But if you going to feed them, you have to make sure to buy it and throw it really quick, far away, before they grab you. Но если вы хотите их покормить, то вы должны выкинуть эти бананы как можно дальше и сразу же убежать, чтобы они вас не съели. This is Vrindavan. Why should I live and you die? That is material life. The inhabitants of Vrindavan think whatever is given by Krishna, let us divide it as prasad and eat. This mentality cannot appear all of a sudden, but will gradually develop with Krishna consciousness. By sadhana, one can come to this platform. Почему я имею право жить, а ты должен умереть? Нет, это материальная жизнь. Обитатели Вриндавана думают по-другому. Что бы ни дал нам Кришна, мы разделим этот прасад и вместе съедим. Такая психология складывается не сразу, а постепенно, по мере того, как у человека развивается сознание Кришны. На этот уровень можно подняться с помощью садханы. In the material world, one may collect funds all over the world in order to distribute food freely. Yet those to whom the food is given may not even feel appreciative. The value of the Krishna consciousness, however, will gradually be very much appreciated. For instance, in an article about the Temple of Hare Krishna movement in Durban, South Africa, the Durban Post reported, all the devotees here are very active in the service of Lord Krishna, and the results are obvious to see. Happiness, good health, peace of mind, and the development of all good qualities. This is the nature of Vrindavan. В материальном мире бывает, что человек собирает повсюду средства, чтобы бесплатно раздавать пищу, однако те, кого кормят этой пищей, даже не испытывают к нему благодарности. Но если давать людям сознание Кришны, со временем они оценят это и будут очень благодарны. Например, в газете «Дурбан Пост» в статье, посвященной храму движения Харе Кришна в Дурбане, Южная Африка, говорится следующее. Все преданные здесь детально служат Господу Кришне, и результат налицо. This is the nature of Vrindavan, Harava Bhaktasya, Kato Mahadguna. Without Krishna consciousness, happiness is impossible. One may struggle, but one cannot have happiness. We are therefore trying to give human society the opportunity for a life of happiness, good health, peace of mind, and all good qualities through God consciousness. Все преданные здесь детально служат Господу Кришне, и результат налицо. Счастье, крепкое здоровье, спокойный ум и хороший характер. Такова природа Вриндавана. Без сознания Кришны человек не сможет обрести счастье, как бы ни пытался. Поэтому мы стараемся дать людям возможность развить в себе сознание Бога и благодаря этому стать счастливыми, здоровыми и умиротворенными и добродетельными. Okay, now it's time, but there's only 3 or 4 more verses, so should we just finish this chapter? Yeah, good. Okay. Anyone else? Any objections? Хотя наше время уже подошло к концу, там осталось буквально несколько шлок, если у кого-то... I know you all have unlimited desire to hear. This is like really amazing.
If you want to really know a miracle of Prabhupada, this chapter is really amazing. Isn't it? If you see that movie of him dictating, he's lying in the bed, he can't even move, can't do anything, they have to roll him over, and he's whispering it, he can barely hear it, and he dictated this. Эта глава, она очень удивительная, потому что Шрила Прабхупада переводил ее уже в конце своей жизни, и можно видеть в фильме, что он настолько слаб, он даже не может двигаться, но тем не менее он нашептывает этот перевод Шримад Бхагаватам. Up until a few days before he left his body. И он делал это до того, как, ну, практически до того, как он ушел из жизни, за несколько дней до этого. Must have gone on for a long time though, because even reading it is taking us a long time. Yes. Tatrod Vahat Pushpavamsa Shisutva Nacham Brahmad Tvayam Param Anantam Agada Bodham Vatsan Sakin Eva Pura Parito Vichinvat Ekam Swapani Kavalam Paramest Yachasta. Then Lord Brahma saw the absolute truth, who is one without a second, who possesses full knowledge and who is unlimited, assuming the role of a child in a family of cowherd men, and standing all alone just as before, with a morsel of food in his hand, searching everywhere for the calves and his cowherd friends. Там Господь Брахма увидел безграничную абсолютную истину того, кому нет равных и кто обладает полным знанием. Абсолютная истина предстала перед ним в образе дитя, родившегося в семье пастухов. Ребенок стоял совсем один, как до этого, держа в руке немного пищи и разыскивая повсюду телят и своих друзей-пастушков. The word agada bodham, meaning full of unlimited knowledge, is significant in this verse. The Lord's knowledge is unlimited, therefore one cannot touch where it ends, just as one cannot measure the ocean. What is the extent of our intelligence in comparison to the vast expanse of the water in the ocean? On my passage to America, how insignificant a ship was, like a matchbox in the midst of the ocean. Krishna's intelligence resembles the ocean, for one cannot imagine how vast it is. The best course, therefore, is to surrender to Krishna. Don't try to measure Krishna. Важную роль в этом стихе играет слово «агада бодхам», которое означает «полный безграничного знания». Знание Господа безгранично, поэтому найти его пределы невозможно, так же, как невозможно измерить океан. Велик ли наш разум, если сравнить его с огромным океаном? Посреди океана корабль, на котором я плыл в Америку, казался крошечным, как спичечный коробок. Разум Кришны подобен океану, мы и представить себе не можем, насколько он огромен. Поэтому лучше всего предаться Кришне. Не пытайтесь измерить Кришну. The word advayam, meaning one without a second, is also significant because Brahma was overcast by Krishna's Maya. He was thinking himself the supreme. In the material world, everyone thinks I'm the best man in the world. I know everything. One thinks, why should I read Bhagavad Gita? I know everything. I have my own interpretation. Brahma, however, was able to understand that the Supreme Lord is Krishna. Ishvara Parama Krishna. Another of Krishna's names, therefore, is Parameshvara. Слово «адваям», которое означает «не имеющий равных», также играет важную роль. Околдованный Майей Кришны, Брахма считал себя Всевышним. В материальном мире каждый считает, что он лучше всех и что он все знает. Человек думает, зачем мне читать Бхагавад-гиту, я и так все знаю. У меня есть свое понимание. Но Брахма понял, что Верховная Личность – это Кришна. Вот почему Кришну называют Парамешварой. Now Brahma saw Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appearing as a cowherd boy in Vrindavan, not demonstrating his opulence, but standing just like an innocent boy with some food in his hand, loitering with his cowherd boyfriends, calves and cows. Brahma did not see Krishna as Chaturbhuja, the opulent Narayan. Rather, he simply saw an innocent boy. Nonetheless, he could understand that although Krishna was not demonstrating his power, he was the supreme person. People generally do not appreciate someone unless he shows something wonderful. But here, although Krishna did not manifest anything wonderful,
Brahma could understand that the same wonderful person was present, just like an ordinary child, although he was the master of the whole creation. Теперь Брахма увидел Кришну, верховную личность Бога, не показывающего свое величие, а играющую роль пастушка во Вриндаване. Это был маленький мальчик, который пришел в лес вместе со своими друзьями-пастушками, телятами и коровами и держал в руке какое-то лакомство. Брахма увидел Кришну не в образе величественного Нараяны, Чатурбуджи, а в образе невинного дитя. Однако Брахма понимал, что хотя Кришна не показывает свое могущество, он остается той же верховной личностью. Thus Brahma prayed, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. You were the original person, the cause of everything. I bow down to you. This was his realization. Tamaham Bhajami. This is what is wanted. Vedeshu Durlabham. One cannot reach Krishna merely by Vedic knowledge. Adurlabham Atma Bhaktaya. But when one becomes a devotee, one can realize him. Brahma therefore became a devotee. And in the beginning, Как правило, люди не признают кого-то великой личностью, если они не совершают никаких чудес. Но хотя Кришна в тот момент не делал ничего удивительного, Брахма понял, что перед ним в облике обыкновенного ребенка находится та же удивительная личность, которая является повелителем мироздания. И Брахма вознес ему молитвы. «Ты – изначальная личность, причина всего сущего. Я склоняюсь перед тобой». Брахме открылась истина. Именно это и требуется. Просто изучая Веды, невозможно прийти к Кришне. Here, but now he understood. In the beginning, he was proud of being Brahma. I am simply insignificant agent. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Его можно постичь, став преданным, поэтому Брахма стал преданным. Сначала он гордился тем, что он Брахма, владыка Вселенной, но теперь он понял, вот он владыка Вселенной, а я его ничтожный слуга. Krishna was playing like a dramatic actor. And because Brahma had some false prestige, thinking he had some power, Krishna showed him his real position. A similar incident occurred when Brahma went to see Krishna in Dwarka. When Krishna's doorman informed Krishna that Lord Brahma had arrived, Krishna said, "Which Brahma?" Ask him which Brahma. The doorman relayed the question, and Brahma was astonished. Is there another Brahma? Кришна играл как актер на сцене. Поскольку Брахма немного возгордился, думая, что он обладает каким-то могуществом, Кришна показал ему его истинное место. Аналогичный случай произошел, когда Брахма отправился на аудиенцию к Кришне в Двараку. Когда привратник сказал Господу Кришне, что прибыл Господь Брахма, Кришна поинтересовался, какой Брахма? Спроси у него, который это Брахма. When the doorman informed Lord Krishna, it is the four-headed Brahma. Lord Krishna said, "Oh, four-headed, call him, call others, show him. This is Krishna's position. For Krishna, the four-headed Brahma is insignificant, to say nothing of the four-headed scientists. Materialistic scientists think that all of this planet Earth is full of opulence. All others are vacant because they simply speculate. This is their scientific conclusion. But from the Bhagavatam, we understand that the entire universe is full of living entities everywhere." Когда привратник сказал Господу Кришне, что прибыл Господь Брахма, Кришна поинтересовался, какой Брахма? Спроси у него, который это Брахма. Привратник передал Брахме его вопрос, и Брахма изумился. Он подумал, разве есть еще какой-то Брахма, кроме меня? А когда привратник сообщил Господу Кришне, это четырехголовый Брахма, Кришна сказал, четырехголовый, позови других, пусть он на них тоже посмотрит. Таково положение Кришны. Кришна не считает даже четырехголового Брахму кем-то великим. Что ж говорить о четырехголовых ученых? Ученые-материалисты думают, что хотя на Земле царит такое многообразие, на всех остальных планетах пусто. Они просто строят догадки и потому приходят к такому научному выводу. Однако из Бхагаватам известно, что каждый уголок Вселенной населен великим множеством живых существ. Ученые сами ничего не знают, но по своей глупости вводят других в заблуждение, выдавая себя за ученых, философов и образованных людей.
Thus it is the folly of the scientists that although they do not know anything, they mislead people by presenting themselves as scientists, philosophers, and men of knowledge. Ученые сами ничего не знают, но по своей глупости вводят других в заблуждение, выдавая себя за ученых, философов и образованных людей. Jistva twarena nija doranato vitirya prityam vapu kanaka dandam iva vipachya Shrishtva chatur mukuta kotibir angriyugmam natva mad ashru sujalaya akrita bishekam. After seeing this, Lord Brahma hastily got down from his swan carrier, fell down like a golden rod, and touched the lotus feet of Lord Krishna with the tips of his 4 crowns on his head. Offering his obeisances, he bathed the feet of Krishna with the water of his tears of joy. Увидев это, Господь Брахма торопливо спустился с лебедя, на котором он летает, упал на землю, словно золотая палка, и зубцами своих 4 корон прикоснулся к лотосным стопам Господа Кришны. Выражая Кришне почтение, он омыл его стопы водой своих радостных слез. Lord Brahma bowed down like a stick, and because Lord Brahma's complexion is golden, he appeared to be like a golden stick lying down before Lord Krishna. When one falls down before a superior just like a stick, one's offering of obeisances is called danda vat. Danda means stick and vat means like. It is not that someone should simply say danda vat. Rather, one must fall down. Thus Brahma fell down. Господь Брахма упал ниц, как палка, и поскольку у него тело золотистого цвета, он был похож на золотой посох, лежащий перед Господом Кришной. Падать перед почитаемым человеком ниц, как палка, значит приносить поклон, который называется дандават. Слово данда означает палка, а ват – как. Мало просто говорить дандават, нужно еще падать ниц. И Брахма, упав перед Кришной ниц, прикоснулся лбами к лотосным стопам Кришны и омыл их слезами своего восторга, совершив таким образом абишеку, обряд омовения лотосных стоп Кришны. I guess Prabhupada's saying that because Gaudiya, some of them, they just say Koti Dandavat, they don't bow down actually when they meet each other. Prabhupada said, when you meet a superior, you have to bow down. Я думаю, что Шрила Прабхупада здесь упомянул об этом, потому что в Гаудия Матхи некоторые преданные, они при встрече говорили друг другу Даньяват вместо того, чтобы кланяться. Но когда вы встречаете старшего преданного, то вы должны поклониться. He who appeared before Brahma as a human child was in fact the absolute truth, Para Brahman, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdyate. The Supreme Lord is not a Kriti. He resembles a human being. It is not that he is 4-armed, Chaturbahu. Narayan is Chaturbahu, but the Supreme Person resembles a human being. This is also confirmed in the Bible, where it is said that man was made in the image of God. Тот, кто предстал перед Брахмой в образе ребенка, на самом деле является абсолютно истинной пара Брахманом. Верховный Господь похож на человека, но он 4-рукий. Нараяна Чатурбаху, у него 4 руки, но Верховный Господь имеет облик человека. Этому есть подтверждение в Библии, где сказано, что человек был создан по образу и подобию Бога. He who appeared before Brahma as a human child was in fact the absolute truth, Para Brahman, Brahmaiti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdyate. The Supreme Lord is not a Kriti. He resembles a human being. Oh, read that. Lord Brahma saw that Krishna in his form as a cowherd boy was Para Brahman, the root cause of everything, but was now appearing as a human child, loitering in Vrindavan with a morsel of food in his hand. Astonished, Lord Brahma hastily got down from his swan carrier and let his body fall on the earth. Usually the demigods never touch the ground, but Brahma voluntarily gave up his prestige as the demigod
bowed down on the ground before Krishna. Although Brahma has one head in each direction, he voluntarily brought all his heads to the ground and touched Krishna's feet with the tips of his four helmets. Although his intelligence works in every direction, he surrendered everything before the boy Krishna. Господь Брахма увидел, что Кришна, принявший облик пастушка, это пара Браман, изначальная причина всего сущего. Но теперь он играет роль обычного человека и бродит по Вриндавану, зажав в руке какую-то еду. Изумленный Господь Брахма торопливо спустился с лебедя, на котором он летает, и всем телом упал на землю. Обычно полубоги вообще не касаются земли, но Господь Брахма, пренебрегая своим высоким положением полубога, распростерся на земле перед Кришной. Хотя головы Брахмы обращены в 4 разные стороны, он все их преклонил к земле и коснулся стоп Кришны зубцами всех своих 4 шлемов. Хотя его разум действует на всех направлениях, Брахма отдал все, что у него было, мальчику Кришне. It is mentioned that Brahma washed the feet of Krishna with his tears, and here the word sujalai indicates that his tears were purified. As soon as bhakti is present, everything is purified. Sarvopadi viminirmuktam. Therefore, Brahma's crying was a form of bhakti anubhava, a transformation of transcendental ecstatic love. В этом стихе говорится, что Брахма омыл стопы Кришны своими слезами, и слово «суджалай» указывает на то, что слезы эти были чистыми. Там, где есть бхакти, все сразу очищается. Брахма плакал, и его слезы были бхакти анубхавой, проявлением его трансцендентной экстатической любви. Uttayotaya Krishnasya Chirasya Padayo Patan Aste Mahitvam Pragrishtam Smitva Puna Puna. Rising and falling again and again at the lotus feet of Krishna for a long time, Lord Brahma remembered over and over again the Lord's greatness that he had just seen. Господь Брахма поднимался и опять поднимался и снова падал к лотосным стопам Господа Кришны, и все это время Брахма снова и снова вспоминал величие Кришны, которое он только что видел. As stated in one prayer, Shrutim apare smritim itare bharatam anye bhajanto bhava bita aham iha nandam vande yasya linde param brahma. Let others study the Vedas, Smriti, and Mahabharata, fearing material existence. I shall worship Nanda Maharaj, in whose courtyard is crawling the Supreme Brahman. Nanda Maharaj is so great that Parabrahman is calling in his yard. Therefore, I shall worship him. В одной молитве говорится: «Пусть другие, страшась материального существования, изучают Веды, Смрити, Махабарату, а я буду поклоняться Махараджи Нанде, во дворе дома которого ползает Верховный Браман. Махараджа Нанда настолько велик, что во дворе его дома ползает пара Браман, поэтому я буду поклоняться Махараджи Нанде». Brahma was falling down in ecstasy because of the presence of the Supreme Personality of Godhead, who exactly resembled a human child. Brahma was naturally astonished. Therefore, with a faltering voice, he offered prayers, understanding that here was the Supreme Person. Брахма падал ниц, охваченный экстазом. Видя Верховного Господа, выглядевшего как обычный ребенок, Брахма не мог не прийти в изумление. Понимая, что перед ним Верховный Господь, Брахма срывающимся голосом стал молиться ему. Shanaya atotaya vimrija lochane mukundam udviksha vimamriya kandara kritanjali prashrayavan samahita savepatur gadgadayai latelaya. Then, rising very gradually and wiping his 2 eyes, Lord Brahma looked up at Mukunda. Lord Brahma, his head bent low and his mind concentrated and his body trembling, very humbly began with faltering words to offer praises to Krishna. Затем Господь Брахма, головы которого были низко наклонены, ум сосредоточен, а тело трепетало, медленно поднялся с земли, утер слезы со своих глаз и с величайшим смирением, срывающимся голосом стал возносить хвалу Господу Кришне. Brahma, being very joyful, began to shed tears
and he washed the lotus feet of Krishna with his tears. Repeatedly, he fell and rose as he recalled the wonderful activities of the Lord. After repeating obeisances for a long time, Brahma stood up and smeared his hands over his eyes. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that the word lochane indicates that with his two hands he wiped his two eyes on each of his four faces. Seeing the Lord before him, Brahma began to offer prayers with great humility, respect, and attention. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 10th canto, 13th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Stealing of the Boys and Calves by Brahma. От переполнявшей Брахму радости у него полились слезы, и он омыл ими лотосные стопы Кришны. Вспоминая удивительные деяния Господа, Брахма снова и снова падал ниц и опять поднимался. Он долго кланялся Господу, а потом встал и утер руками слезы со своих глаз. Как отмечается в комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, слово «лочаны» указывает на то, что Брахма обеими руками вытер два глаза на каждом из своих 4 лиц. Видя перед собой Господа, Брахма очень смиренно, почтительно и внимательно стал возносить ему молитвы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Брахма похищает мальчиков и телят». Okay, we did it. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai. Televi Bhaktivinoda ki jai. Jai. Evo. Ariya Bhaktivinoda ki jai. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Okay, any comments? У кого-то есть вопросы, комментарии? Okay, thank you all very much. Have a nice Shabbat. Спасибо большое всем. Thank you very much. Yeah. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо. Ты больше. Джай, Харибол.